Coastal residents of Panathura of Trivandrum are extremely worried as rains intensified in the district since Thursday. Coastal residents will have to be relocated once rains intensify. After water from the sea started entering houses by crossing seawall, many started shifting to their relatives' houses. Others are worried about not knowing where to go. The seawall at Panathura was built by the LDF government in 2007. The promise was that the seawall would be repaired every year. But 14 years later, the seawall has not been repaired. From the Panathura mosque to Pozhi, only 2 breakwaters were built out of the total of 10. About 200 families were evacuated from the coast, where about 500 families were staying. The government is not ready to provide any rehabilitation package or compensation despite the annual sea level rise in the area, which is densely populated by coir workers and fishermen. Dozens of homes were destroyed in the last year's sea attack alone. The construction of the Panathura-Pallinada road, which was damaged in the sea attack, was also not repaired. The mosque of the Muslim Jamaat is in a dilapidated condition. There are also a number of small traders who have stopped trading in the area. Although the government has announced a Rs 80 crore project to build a levee and strengthen the seawall, it too is stuck in the red tape. The houses in Gigi colony are in a ruined state at the moment. There is not even a distance of 50 meters between the canal and the Panathura Sea, which have been acquired for the proposed Kovalam-Bekal waterway. The locals are questioning how the project will be implemented if the seawall is not protected and the rest of the breakwaters are not constructed. Dheevarasabha District President Panathura Baiju told Kerala Kaumudi that if immediate action is not taken to protect the coast, there will be floods in the future up to the bypass road. Panathura പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ഈ നാട്ടുകാരുടെ നിലവിളി മാനിച്ചുകൊണ്ട് 2007 സർക്കാർ പനത്തുറ പള്ളിമുട മുതൽ പൊഴി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 1500 മീറ്ററിൽ കടൽ ഭിത്തിയും 10 പുലിമുട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് 45 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയാണ് അന്ന് വർക്ക് ആരംഭിച്ചത്. ആ വർക്ക് 2010 കൂടി 1500 മീറ്റർ കടൽഭിത്തി ബലപ്പെടുത്തൽ നടന്നു. 2 പുലിമുട്ടുകളും നിർമ്മിച്ചു. ഇത് 2 പുലിമുട്ടുകൾ മാത്രം നിർമ്മിച്ച് ആ പദ്ധതി അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആ 8 പുലിമുട്ടുകൾ കൂടി നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കടൽഭിത്തി പിന്നെ പൊളിയില്ലായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു, തീരെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെയാണെന്ന് അത് ചെന്നൈ IITയുടെ പഠനത്തിന് വിധേയമായി ഗാബിയോൺ വലകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഈ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ഗ്ലോബൽ.